Afloat, are you there, God? It's me. Look at me. Recognize me. It's me, you're. The whole of me. This broken me. The one you've always forgot, to hurt too bad. I watched from a covert corner as the man with his shirt off growled into the sobbing leaden firmament, while coping with the drastic convulsions of the ship. The storm made it impossible to keep eyes open except for a slit or take a step out the deckhouse. But I didn't want to leave. The man, the insurance salesman who had wasted 40 years practicing the perfect regular life he had depicted to everyone 1,000 times a day. The atheist was sparing no effort to pour out words towards a moonshiny target. I heard the agitated voices of the crew downstairs, grumbling about leaks, throwing in sarcastic remarks about the ship, the voyage. I heard the captain's rough voice, despondent but uncompromising. "We'll get him," repeated the captain calmly. "We'll get him." It was a mumble nearer, accompanied by footfall. The cacophony of protest continued, like it finally broke out for the first time, with everyone criticizing but none stopping to address problems. "We'll get him," the captain repeated as loudly as a voice vibrating with sputum could. But he wasn't pacifying. "Because God will bless whoever pays hard work." He was also an atheist. I turned again to the insurance salesman. He was pressing towards the railings, waving his shirt. The slippery deck left his shoddy feet nowhere to rest, as they were trying to match the heroic upper body. This march could rob him of the last thing he was depending on, his health. It was almost torture to be thumped by such solid raindrops. Suddenly, a draft hauled me out to confront the gloom and the viciousness of the squall. The man turned and grinned with arms open. The wet gray hair on his chest outlined a cheerless pattern. The storm completely drowned out the inner sounds, but I knew that we would soon be dragged into the warm lair again. But I enjoyed what I felt at the moment, as painful and icy as a high school teacher could feel outside of widowerhood and his job. I laughed, cornily, and let the cyclone scrap my watch. An equivalent of what I saved for years. The ship surpassed waves at least 10 meters tall, as the violent shock threw the man off balance and slammed him to the deck. Still roaring, I waited for hours at the bar at the fishery harbor by the putrid sea, which stunk to heaven, before I spotted through the tanned windows the smoky Chrysler he said I would be expecting arriving finally. I would be gone already, but likewise, leaving was without a purpose. Cash Newman, the old sober man, stepped out. Grimacing, clutching his leather briefcase. He opened the door to let in others. His face changed, smiling to nobody, before drooping again, when he saw me. I was bemused. I never drank. Neither did he. At least he never did in high school, when everybody did. He finally staggered towards me as we maintained the silence for ourselves. I expressed doubt. I believed I did, but perhaps it was my wrinkles. They looked like a petrified tsunami of grease. I watched Cash rub his hands, his eyes clouded and wandering. Suddenly he started. "I'm sorry, Bowman, I forgot." Before that, it occurred to me that more than once he had raised his hand at me invitingly, only I didn't know what it meant. Then after a while he let it go gently. "Hey, Cash, good afternoon." I'd been saving this line. "What have you forgotten?" They often asked me to come here, after work, for entertainment. He was still clasping his bag. "But I forgot. You don't drink." "You drink, it's okay, Cash." I felt momentarily depressed. "What happened?" "It's unusual for you to call this morning." "You kept my number. They think I'm too slow, Bowman." Cash was still holding his bag, but his eyes began shifting until they breached the window as workers tossed trout onto stinking trucks. I could imagine walking on this blood and squalor, so quivered. "So they fired you." I was happy for him. No, that's not within my concern. There was this superior, I must have told you about him, who looked like my fallen son. He smashed my watch. He did it on purpose. I had to sit up. "Cash, we haven't seen each other for 30 years, I really."
I never knew he had a son. He never told me, or told me anything else other than his job once, centuries ago. This might be the least of his tragedies. He gave me glances every now and then, glimpses like I was one of his clients. Then his voice started drifting out again. I knew he was a. Mái nổi Chúa ơi, Ngài có ở đó không? Là tôi đây, nhìn tôi này, nhận ra tôi đi, là tôi đây anh, toàn bộ của tôi, điều này làm tôi tan vỡ, người mà anh luôn quên, để đau quá tệ. Tôi nhìn từ một góc bí mật khi người đàn ông mặc áo sơ mi của mình gầm gừ vào khoảng không bằng da rét trong khi đối phó với những cơn co giật mạnh mẽ của con tàu. Cơn bão đã làm cho nó không thể giữ cho mắt mở ngoại trừ một khe hoặc bước ra khỏi sàn nhà. Nhưng tôi không muốn đi. Người đàn ông, người bán bảo hiểm đã lãng phí 40 năm thực hành cuộc sống bình thường hoàn hảo mà ông đã miêu tả cho tất cả mọi người hàng ngàn lần một ngày, người vô thần, đã không bỏ qua nỗ lực để đổ ra lời nói hướng tới một mục tiêu trăng sáng bóng. Tôi nghe tiếng động của thủy thủ đoàn dưới lầu, càu nhàu về rò rỉ, ném vào những lời châm biếm về con tàu. Chuyến đi, tôi nghe thấy giọng nói thô bạo của thuyền trưởng, chán nản nhưng không khoan nhượng. Chúng tôi sẽ tóm được anh ta, cơ trưởng bình tĩnh lặp lại. Chúng ta sẽ tóm được hắn. Đó là một tiếng lẩm bẩm gần hơn, kèm theo sự bước chân. Sự kịch liệt của sự phản đối vẫn tiếp tục, như cuối cùng nó đã nổ ra lần đầu tiên, với tất cả mọi người chỉ trích nhưng không ai dừng lại để giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ tóm được hắn. Thuyền trưởng lặp đi lặp lại to như một giọng nói rung với đờm có thể. Nhưng ông ấy không bình tĩnh, vì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bất cứ ai trả công việc khó khăn. Ông cũng là một người vô thần. Tôi quay lại với nhân viên bán bảo hiểm. Anh ta đang ép về phía lan can, vẫy áo của mình. Bộ bong trơn khiến đôi chân lầy lội của ông không nơi nào để nghỉ ngơi. Khi họ đang cố gắng để phù hợp với phần thân trên anh hùng. Cuộc hành quân này có thể cướp đi điều cuối cùng mà anh ta phụ thuộc vào, sức khỏe của anh ta. Nó gần như là tra tấn khi bị đập bởi những giọt mưa rắn như vậy. Đột nhiên, một bản nháp kéo tôi ra để đối đầu với sự ảm đạm và sự độc ác của kẻ bực bội. Người đàn ông quay lại và cười với cánh tay mở ra. Mái tóc màu xám ướt trên ngực đã vạch ra một mô hình vui vẻ. Cơn bão hoàn toàn nhấn chìm âm thanh bên trong, nhưng tôi biết rằng chúng tôi sẽ sớm bị kéo vào hang ổ ấm áp một lần nữa. Nhưng tôi rất thích những gì tôi cảm thấy lúc này, đau đớn và băng giá như một giáo viên trung học có thể cảm thấy ngoài tình trạng góa phụ và công việc của mình. Tôi cười nhạo, và để cơn bão phá vỡ đồng hồ của tôi. Tương đương với những gì tôi đã tiết kiệm trong nhiều năm. Con tàu vượt qua những con sóng cao ít nhất 10 mét khi cú sốc dữ dội đã khiến người đàn ông mất thăng bằng và đâm ông xuống bong tàu, vẫn gầm gầm. Tôi đã đợi hàng giờ ở quán bar ở bến cảng thủy sản bên biển thối giữa, nơi đó đã choáng váng lên thiên đàng, trước khi tôi phát hiện qua cửa sổ giám nắng, người Chrysler khói ông nói rằng tôi sẽ mong đợi cuối cùng đến. Tôi sẽ đi rồi, nhưng tương tự như vậy, bỏ đi cũng không có mục đích gì cả. Cass Newman, ông già tỉnh táo bước ra, nhăn mặt ôm chặt cặp da của mình. Anh ta mở cửa để cho người khác vào, khuôn mặt anh thay đổi, mỉm cười với ai, trước khi rủ xuống lần nữa, khi anh nhìn thấy tôi. Tôi đã bị băn khoăn, tôi không bao giờ uống. Ông ấy cũng vậy, ít nhất anh ta không bao giờ học ở trường trung học. Khi mọi người đều làm vậy, cuối cùng anh ấy đã lảo đảo về phía tôi khi chúng tôi duy trì sự im lặng cho chính mình. Tôi bày tỏ nghi ngờ, tôi tin rằng tôi đã làm, nhưng có lẽ đó là nếp nhăn của tôi, họ trông giống như một cơn sóng thần hóa đá của dầu mỡ. Tôi đã chứng kiến Cass chà tay anh ta, đôi mắt anh ta che khuất và lang thang. Đột nhiên anh bắt đầu, tôi xin lỗi, Bowman. Tôi quên mất, trước đó, tôi nghĩ rằng hơn một lần ông đã giơ tay vào tôi một cách mời gọi, chỉ là tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Sau đó, sau một thời gian ông để nó đi nhẹ nhàng. Này, Cass, chào buổi chiều. Tôi đã tiết kiệm đường dây này. Bạn đã quên điều gì? Họ thường yêu cầu tôi đến đây, sau giờ làm việc để giải trí. Anh ta vẫn ôm lấy túi của mình, nhưng tôi quên mất, anh không uống rượu, anh uống rượu à? Không sao đâu, Cass. Tôi cảm thấy chán nản trong giây lát. Chuyện gì đã xảy ra? Thật bất thường khi anh gọi sáng nay. Anh giữ số điện thoại của tôi. Họ nghĩ tôi chậm quá, Bowman. Cass vẫn giữ túi xách của mình, nhưng mắt anh bắt đầu chuyển động cho đến khi họ phá cửa sổ khi công nhân ném cá hồi lên xe tải bốc mùi hôi thối. Tôi có thể tưởng tượng bước đi trên máu và bẩn thỉu này. Rất run rẩy, vậy là họ sa thải anh. Tôi đã hạnh phúc cho anh ấy. Không, đó không phải là mối quan tâm của tôi. Có một cấp trên, chắc tôi đã nói với anh về anh ta, người trông giống như đứa con trai sa ngã của tôi. Hắn đập đồng hồ của tôi. Ông ấy cố ý làm vậy. Tôi phải ngồi dậy. Cass, chúng tôi đã không gặp nhau trong 30 năm, tôi thực sự. Tôi chưa bao giờ biết anh ta có một đứa con trai. Ông ấy chưa bao giờ nói với tôi, hay nói với tôi bất cứ điều gì khác ngoài công việc của ông ấy một lần, hàng thế kỷ trước. Đây có thể là ít bi kịch nhất của ông ấy.
Ông ấy cho tôi cái nhìn mỗi lúc nhìn thoáng qua như tôi là một trong những khách hàng của ông ấy. Sau đó, giọng ông bắt đầu trôi ra một lần nữa. Tôi biết ông ấy